150 كذا مبنيه صوره تغيرات كذا
مرحبا. Good evening, good afternoon, depends on your time. Hi everyone, I hope you're doing great. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. And welcome to our 5th lecture. We still have one more to go. باقي لنا واحدة إن شاء الله. أتمنى الاستفادة تكون على قدر الجهد اللي بدنا نحطه أنا والستاف الجامعة لهذا الكورس. Yeah, on time. You should respect time. وهاي واحدة من الشغلات اللي راح نتحدث عنها اليوم. Since our lecture today, it's like the main topic of it is meeting. And we'll talk about being punctual. شلون تكون على الوقت. إن شاء الله الجميع يكون بخير وقضيتوا weekend جميلة. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. ما أعرف ليش أنا لما أشوف كتابة بالكردي I feel like I'm home. So okay, everyone is here. Are you ready to start? مستعدين؟ طيب بس ملاحظة سريعة جدا إنه شوي الكويز راح يتأخر like maybe 30 minutes. يعني ما راح أفتحها بالساعة ونص، راح أفتحها بالعشرة، ساعة 10. I'll open it at 10 because I need to edit some stuff in it. Okay, and it was a little bit very loaded weekend. كان عطلة أسبوع مزدحمة جدا، فراح أتأخر عنكم نص ساعة بس لحتى أعيد ترتيب الكويز. إن شاء الله على الساعة 10 راح يكون موجود على الانستغرام التليجرام channel بعونه تعالى. Okay, so let's go. For everyone asked me how to contact me, I put my email here. إيميل هنا لحتى أستقبل إيميلاتكم الجميلة. أوكي، إذا أي أحد عنده استفسار أو سؤال أو بخصوص أي شيء عن الكورس أو عن الجامعة، أنا مستعدة إنه أستقبل كل إيميلاتكم. بالنسبة لاستلام الشهادات إن شاء الله على الجروب أو على الشانل اللي فتحوها الجامعة على التليجرام راح نبلغكم بكل الأبديتس بعونه تعالى. Okay, so let's start. Bismillah. So today our main topic is meeting. So everything is going to be about meeting. Don't be surprised with a lot of stuff here. So basically we're going to see what the function of meeting, why do we conduct meeting in business environment. إذا كنت أنا في بيئة العمل ليش إحنا يكون عندنا اجتماعات؟ شنو أهمية الميتينجز؟ What kind of meetings؟ شنو أنواع الميتينجز اللي راح تكون عندنا؟ And then if you wanted to prepare for a meeting, whether you're the person who's running the meeting or you're one of the participants, okay? So how do you be ready for a meeting? And whenever you see the word guidelines, it means English expressions, phrases, sentences that you can use in meeting. كل ما تشوفون كلمة guideline يعني هذه راح تحتوي على الجمل، المفردات، التعابير المهمة حتى تستخدموها في الاجتماعات. And then we're gonna have some practice, okay, like 2 or 3 exercises. Practice number 1, practice number 2, and practice number 3. من بعد ما أشرح الموضوع ونشوف فيديو عنه راح نتناول يجي تمرين بسيط خفيف يخلينا يعني نخلي نفسنا بهذه الحالة وشنو المفردات كيفية تطبيقها فعلا. And then how to participate in a meeting. أنت شلون تشارك بالاجتماع؟ شنو الشغلات اللي لازم تسويها كparticipant كمشترك. And then again, some guidelines, some phrases, sentences, expressions that you need to know to attend the meeting and use it in English language. And then again, we're going to have another practice. The last thing, and I think the most important thing, is how to end a meeting. كيف ننهي presentation وكيف ننهي مكالمة هاتفية وكيف ننهي اجتماع. هذه الشغلات جدا مهمة، مو فقط أنه أنت تفتح حديث أو تبدأ الموضوع. يمكن شغلة البدء حسب الأجواء، لكن
كيف تنهيها هي أيضا واحدة من السكيلز اللي لازم نتعلمها، واحدة من الشغلات اللي لازم نركز عليها. And then again, guidelines you need to use to end a meeting. Some of the phrases, sentences, expressions. And then we're going to have the practice. By the end, we'll have a question and answer part. So please, when you're like watching me right now, try to write down your question in the question and answer part. أكو في الجزء إذا كنت أنت فاتح من اللابتوب راح تشوف Q&A، وإذا كنت من التليفون أيضا راح تشوف تضغط عليه وتكتب سؤالك، وإن شاء الله أنا بس أخلص المحاضرة راح أقرأ جميع هذه الأسئلة. I think there is YouTube. I think there is YouTube. So yeah. So firstly, function of the meeting. What is the main reason behind conducting a meeting? شنو السبب اللي يخلينا احنا نعتمد على الاجتماع? So firstly and simply, meetings can define the team. Okay, if you belong to the team, if you belong to the group, then you will attend the meeting. طبعا حسب يعني انت اذا كنت من تيم السيلز اكيد راح تجتمع باجتماعات السيلز، واذا كنت من تيم الهيومن ريسورسز او تيم الببليك ريليشنز. It depends on the departments of the company. So you would know that you are really part of that team, or you are really part of that group. Okay, if you're present. If like they didn't ask you to participate in the meeting, it means you're not part of this team, you're part of another team. So basically it defines the team or the group. Okay, and secondly, with the main thing with the meeting, it's like you keep being updated with everything new running in the company or in the department. Maybe you review something, you add something, you plan to do something. فالاجتماعات هي انت يعني توفر لك اخر التحديثات، اخر الشغلات اللي لازم انت تعرفها، اخر المستجدات. And maybe you will review something. انت ممكن تراجع موضوع معين كproject or something, or you add or you plan. ممكن أيضاً أنت تخطط لفكرة معينة أو مهمة معينة أو مشروع معين. So the second function of a meeting is to be updated and to add stuff or review stuff. And also, if you can see here in front of you, number 3, a meeting helps every individual understand both the collective aim of the group and the way in which his own and everyone else's work can contribute in the group's success. أهم شيء خليك أنت يعني تترسخ في بالك فكرة إنه أنت أهميتك كشخص واحد في المشاركة في العملية اللي تجمع الجميع كفريق. فأنت مشاركتك مهمة، وأين ممكن أنت تشارك، وشنو الإسهامات اللي ممكن أنت تضيفها. فهي تقريبا تنطي كل شخص قيمته ومكانته وأهميته في الفريق. And a meeting creates in all present a commitment to the decisions it makes and the objectives it pursues. أنت تخليك تحس مثل ما قلت لك بقيمتك وأهميتك والتزامك. Okay, it shows أنت أهميتك في اتخاذ القرار، خاصة إذا كان أكو meeting for making decisions. أكو بعض الاجتماعات إحنا نخوضها لحتى نصدر فد قرار معين. فإذا كنت جزء من هذا الميتينج إذا أنت مهم جدا في اتخاذ هذا القرار. وأيضا هناك بعض الأهداف اللي يحطها يا أما الشركة ككل أو قسمك بصورة عام، يعني بصورة خاصة. أيضا أنت تكون جزء من هذا الموضوع. Now, in the world of management in general, you can see that meetings only occasion where a team or a group actually exist and work as a group. يعني another time you work alone. Okay, أنت قاعد على مكتبك تشتغل وحدك، لكن لما تكون في اجتماع فأنت هنا تحس بقيمة the spirit of the team، روح الفريق، لأنه الجميع جالس أمام بعض و everyone is participating with his or her own idea. الجميع يشارك بأفكارهم. فأنت بهذه الوقت أنت تحس أنه أنت فعلا جزء من هذا الجروب. And then later you will be lead
to the upcoming job or the upcoming work that you need to do. أنت أيضا تقاد ويبين لك المرحلة القادمة شنو أنت بالضبط أنا أحتاج منك إنه أنت تسوي. Okay, to be part of that group, I divide the work among all the participants, and then you would know as an employee what do you need to do. أنت كموظف أنت بهالطريقة راح تعرف أنت شنو المهام اللي لازم تسويها من بعد ما أكيد مديرك يقسم العمل على جميع أعضاء الفريق. And you need to know that you're not there just to do, I don't know, to chit chat or having good relationship. في وقت الاجتماع هو مو الوقت اللي احنا نتعرف بيه على بعض اوكي انا احب القهوه وانت تحب الشاي. This is not the main, like the main idea of a meeting. No, we're doing business meeting. It has more important goal behind it. Okay, so you need to comprehend that. أنت إذا استوعبت هذه فكرة يعني أهمية الاجتماع فأنت راح تأخذ على محمل الجد، وهو ليس فقط للتعرف على الأعضاء الآخرين. Just like when we said in the first lecture that you need to be socialized. Socializing time is not during a meeting. So try to avoid any chit-chatting or extra, I don't know, out of the topic talks. حاول إنه أنت تتفادى المواضيع اللي خارج عنوان أو خارج فكرة الاجتماع. يعني هو هذا مو وقتنا اللي نكون إحنا ناس اجتماعيين، لا هو هذا وقت العمل. Now there are 3 types of meetings. أكو 3 types or 3 kinds. 3 أنواع من الاجتماعات. The daily meeting, daily basis. So every single day you will meet with the whole group. This is especially when you have a project and you need to keep updated every single day because it's really important. خاصة إن عندك فد مشروع معين وأنت لازم تبقى يوميا تتواصل مع بقية أعضاء الفريق حتى تعرف بآخر المستجدات. Okay, and sometimes it can be informal meeting. الديلي meeting إنه أنت يوميا تجتمع مع نفس الفريق مع نفس الأشخاص فيتحول نوعا ما إلى شوية informal somehow. There is the weekly or the monthly meeting. Now here in weekly في الاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية حسب ما تقررها الشركة where members work on different but parallel projects and where there is a certain competitive elements and a greater likelihood that the chairman will make the final decision himself. خاصة الاجتماعات الشهرية لما نكون احنا أكثر من جروب ممكن نشترك بيه، لكن كلتنا احنا كل واحد دا يعمل من مجال تخصصه but we're all parallel. كلتنا احنا متساويين لحتى نوصل للهدف او الغايه او الفكره الاساسيه اللي احنا بدنا نشتغل عليها. And then the chairman الشخص اللي هو رئيس خلينا نقول هذه الجلسه سواء رئيس قسمك او رئيس الشركه او رئيس مجلس الاداره هو اللي يكون الى القرار الاخير. Now the irregular or occasional meetings أكو بعض الاجتماعات sometimes we call it emergency meeting اجتماعات الطوارئ. هذا أكو فد a reason, a purpose behind doing it, okay, and it's on once. Okay, it happened right now. For example, right now there is a lateness for submitting, I don't know, this type of a product. أكو فد تأخير بتسليم بضاعة معينة لشركة معينة وهذا التأخير راح يكلف الكثير من الأموال مثلا. فإحنا بهالحالة شنو راح نسوي؟ We'll conduct an emergency meeting or a special meeting because according to this meeting we need to find out a solution. We need to make a decision. So sometimes we have another meeting. I want to promote someone. أنا كمدير شركة أريد أرقي شخص معين كموظف معين. So I'll conduct an urgent meeting or occasional meeting to announce such a promotion or announce good news or appreciate a group for their good work or showing the results of our projects. إذن هي اجتماعات حسب المناسبة اللي تتطلبها الموضوع. عادة تكون إذا كان
كانت لغرض مثلا إنه إعلان ترقية، إعلان شكر، تقدير لأشخاص معينين، راح تسوي motivation للموظفين. So it depends again on the occasion or the reason behind it, but it's not something on daily or monthly basis. ما هو فد شيء معتاد عليه يوميا أو شهريا. Now, I want you to watch this video and let me know if you can find this meeting positive or negative, the environment of the meeting. راح نشوف هذا الفيديو راح يبين لنا هو أحد أنواع الاجتماعات. أوكي؟ فحاولوا بالكومنتات تكتبوا لي إذا كان هذا الاجتماع من وجهة نظركم سلبي أو إيجابي، وإذا كان سلبي ليش؟ حاولوا تذكر لي الأسباب. I'll read the comments. وإذا كان إيجابي أيضا لماذا؟ Let's watch. Please write in the comments and I will read them. Hey, I was on this date the other night, and we were at this restaurant. All right, guys, you guys ready to get started? Hang on a second. Trip, you ready to get started, buddy? Okay, hey, you guys, we're all here. We should start. All right, thanks for coming, guys. I just wanted to take a few minutes and talk about some ideas for the marketing strategy this year. So if you got one, just throw it out there. I'd love to hear. Yeah, how long is this meeting supposed to last? The schedule wasn't exactly clear. Should be out of here in 30. Is that approximate or? Hey, guys, sorry I'm a couple minutes late. I got caught in traffic. 7 minutes, actually. What's that? Couple is 2. So what we're doing is we're just coming up with some ideas for our new marketing strategy. Sure. So, anyone? I think we should implement Pinterest. Oh, that's a fun idea. What about a publicity event in the park? Interesting. But how are you going to plan around the weather? What if it rains? So we'll party in the rain. Okay, just want to emphasize there's no bad ideas here. We're just brainstorming. So. Yeah, I'm just really thinking it'll be a huge waste of money to try to plan around the weather. Yeah, okay, we get your concerns. Nancy, thank you. Okay, anyone else have an idea? Ephraim? I've always wanted to see rain fall down all at once in a big splash instead of small drops over time. I mean, think how it could impact the irrigation system. Okay. Terry? Well, I have an idea from my previous job that I had last year. Let me take that back a little bit. I have this wonderful idea, but it doesn't really make sense unless I just take it back a second and bring it forward together. It was like 3 weeks ago that I remember he said something that I couldn't understand. Hold on a second, Terry. Hold on. Thanks for pointing. Here's what we need to do, okay? Lauren, you got this? We do a video submission contest on YouTube. Oh, that's Okay. been done. It'll be on Facebook, it'll be on Pinterest, it'll be on If Twitter. we do something with technology, we lose the senior demographic. So you guys want to see an example? Should we be moving on to the next topic? I mean, it's already 1:15. It's quarter after. That's funny. Who knows how to put this on the screen up there? Because you're not gonna. I want you to see all the details. We have a cable. Does this cable work? That's power. I don't know if on the there's an This one. HDMI That cord's not going to be long in enough. the back. Does that there remote could be go to like the 2 or 3, like TV? HDMI 1. Plenty of time, HDMI guys. 2, No rush. HDMI This isn't 3, working. I got a and green they marker. coincide Call the with IT each guy. other with, Wait, there's turn also, what off? Back what on? do you call it? S-video. Hello? Okay, I've got it working. Hit play. Okay, now imagine hundreds of those floating around the web. Do you want to watch it one more time? No, please. Trip, I think you're onto something with this idea. I really like it. Carol, did you get that down? Yeah, got it. Sorry, what is C-test up sub YT pros? Well, I'm abbreviating to make room for all these great ideas. Contest, uploading it to YouTube, funniest, and you get a prize. Wait, where are the other ideas? And time. Wait, where y'all going? We still have 100% of the things to accomplish.
So it's negative. Okay. No one is taking it seriously. No one is listening to the other one. بيئة اجتماع غير دافعة لقرار مفيد. Some members were rude. Okay. Everyone's distributing each other and not listening. Negative. Starts, the meeting was not clear. No agenda. Very good, Jenna. The members of the meeting are not paying attention about the conversation. Okay, great. سلبي لأسباب عدة. لا يوجد احترام لرأي الطرف الآخر. لا يوجد احترام لوقت الاجتماع. الموظفة مشغولة عن الاجتماع بعمل آخر. لا يستمعون لبعضهم. Great. Negative, negative. It's a total mess. No agenda. Okay, negative. Number one, no agenda of the meeting has been shared. No focus on discussion. No one heading or leading the meeting. Good. No one listened to one another. Okay, negative, negative. ما في احترام. ماكو استماع. اجتماع سلبي يفتقر لقائد. No accurate finish date or finishing time. Okay. ما حد يسمع الثاني ويقاطعون بعض. ما في قائد فعلي. Okay. No introduction for the member. Okay, good. ما في جدية بالموضوع. No timeline or agenda. Very good. اجتماع سلبي جدا لأن ماكو استماع للأطراف وكذلك عدم احترام قواعد كلام وأفعال الاجتماع. Attending of members not in same time. اللي جاء متأخر مع القهوة. اللعب بالجوال. Great. Okay, great. So we all agree that it was a very bad meeting. Okay. ما اتخذوا أي قرار والدليل إنه في الآخر قال إنه there are still 100 things to do and not finish. بعد اكو هواية امور احنا بعد ما تحدثنا عنها وما لقينا القرار ومشوا وعافوا. Okay, there is one of the comments. It says that it's maybe a daily meeting, so if everyone get to know each other. ممكن هذا اجتماع يومي والواحد يعرف الثاني. مع ذلك still the daily meeting should not be running like that. حتى وإن كان اجتماع يومي لا يجب أن يكون بهالطريقة. Noisy meeting. المقاطعة لا مبالاة. Great. Okay, so we all agree that it was a very bad meeting. Okay, now we're going to conduct what are the things that help in conducting a powerful and effective meeting. شنو الأمور الأساسية اللي إحنا لازم نخليها في بالنا لحتى ننتج اجتماع مؤثر، اجتماع جيد، نخرج ب يعني شنو الأهداف اللي إحنا حطينا الاجتماع فعلا راح نحققها والسبب وراء هذا الاجتماع. So let's keep watching. Now, if you're the chairman, إذا أنت كنت قائد هذا الاجتماع, you need to do the following. لازم تقوم بالتالي. Number one, decide objectives. لازم تحدد أهداف الاجتماع. شنو السبب خلف هذا الاجتماع؟ What type of meeting? Is it formal or informal? Is it short or long? Is it regular or one time? Okay. Is it internal or external? Is it giving information? Is it about discussing information? Is it about decision making? إذا أنت كنت مدير لهذا الاجتماع لازم تحدد شنو نوعية الاجتماع. راح يكون رسمي، غير رسمي، طويل، قصير. هل هو اجتماع متكرر مثلا on weekly base or monthly base؟ هل هو اجتماع أسبوعي أم اجتماع شهري مثلا؟ هل هو يكون internal يعني داخل أقسام الشركة مع موظفين الشركة أم هو external إنه أني شخص من داخل الشركة مع مثلا client، مع another partner، مع another supplier، مع أشخاص خارج الشركة؟ Am I going to give information؟ هل أنا راح أعطي information discuss a topic راح نتناقش بموضوع مهم أم هو decision making أم هو اجتماع لاتخاذ قرار معين؟ Is a social element required? Prepare an agenda. The most important thing is you prepare an agenda. أنت لازم تخلي agenda تبين إنه راح تعمل مثلا أول 5 دقائق هيك تقسم الوقت بها وتشارك مع الفريق حتى يعرفون هم شنو سبب وجودهم هنا. Decide the time, the place, participant, who must attend and who can notify of decision. أنت كمدير لهذا الاجتماع حسب كان مركزك لازم تقرر الوقت، المكان، منو اللي راح يشارك، الأعضاء اللي راح يشاركون بهذا الاجتماع،
منو اللي لازم يحضر، ومنو اللي ممكن يعتذر ماكو مشكلة، ومنو أنت لازم تنطيه خبر ترى أنا منتظر منك قرار أو أنا منتظر منك شغلة جدا مهمة. So you need to notify the person who is in charge of taking decisions or writing a report, or you expect him to give information or even a presentation in the meeting. Okay, study subjects for discussion. لازم تبين الأمور اللي أنت راح تتناول بها النقاش. Anticipate different opinions. لازم تخلي المشاركة لأفكار مختلفة في لأعضاء الفريق. Speak to participants. You're the person who's going to talk to the participant. You're not just going to sit there and say, okay, go ahead. You have the agenda and start doing it. أنت لازم تتحدث للمشاركين. أنت الشخص الأساسي اللي يتكلم في هذا الاجتماع ك-chairman. Now, secretary things, شغلات or admin things, شغلات مكتبية. Obtain agenda and list of participants. أنت إذا كنت مساعد للمدير أو إذا كنت أنت بنفسك حابب تقوم بهذه الأعمال المكتبية، أو أنت أو أنت كنت سكرتير يعني تكون مسؤول عن هذه الأمور. So you need to know the agenda. أنت لازم تحضر الأجندة، تعرف شنو هي الأجندة، ولست بأسماء المشاركين. And inform participants. أنت لازم تبلغ الأشخاص المشاركين and check the room. بما أنه مديرك حدد لك بأي زمان ومكان، ف you need to check if the room is available at that time, if all the equipment are there, if the paper is ready and nothing wrong with it, and other materials. Put in your mind equipment. كلمة equipment المعدات هي مثل كلمة information، ما نخلي لها اس الجمع، هي already تعطي صيغة جمع أو شيء غير معدود. You need to check the refreshments, meals, accommodation and travel. هذه خاصة للجوب assistant manager or assistant head of the department. هذه للأعمال المكتبية. إذا كنت مساعد المدير أو أنت كنت سكرتير رئيس القسم مثلا، تشوف مثلا if you have a meeting with people from another country, you need to check their accommodation. لازم تشوفوا وقت وصولهم، سفرهم، المكان اللي راح يسكنون به، الوجبات، حتى إذا كانت في اجتماع مثلا وأكو اجتماع طويل جدا وتدخل له وجبات، فتكون مسؤول عن الوجبات، وأيضا البريكات وهذه الأمور أنت لازم تكون مسؤول عنها. هذا بالنسبة للسكرتيري job. Now as a participant، أنت كشخص مشارك في الاجتماع، what you have to do: study subjects on agenda, work out preliminary options. أكيد الأجندة عادة for professional meetings it would be sent ahead before the meeting, okay, by your email, or you will get it as a hard copy. ترسل لك الأجندة قبل الاجتماع أو حتى من تاريخ تحديد الاجتماع راح ترسل لك الأجندة على أما الإيميل أو hand out as a hard copy كنسخة ورقية تعطى لك. فأنت شوف الأجندة وحاول إنه تشوف المواضيع اللي راح تتناول في هذا الاجتماع. If necessary, find out team or department views. ممكن أنت كشخص أوكي بعد ما طلعت على الأجندة وشفت المواضيع اللي راح تطرح في هذا الاجتماع، you can go and discuss it with the other members of your team if it's necessary. ممكن أنت تناقش المواضيع اللي موجودة أو اللي راح تناقش في الاجتماع، تتناقشها قبل الاجتماع مع أعضاء فريقك أو زملائك في العمل لحتى يكون لكم دور في الاجتماع. Prepare own contribution, ideas, visual supports. كمشارك في هذا الاجتماع وتعرف شنو موضوع الاجتماع، فممكن أنت تحضر بعض الأفكار اللي تخصك أنت راح تشارك بيها، بعض الأفكار، بعض الأمور مثلا مثل ما قلنا visual aids like maybe pictures, I don't know, photos, products or whatever you want to bring there and be part of your opinion. أنت لما تطرح فكرتك أكيد لازم تدعمها. So you need to be ready for the meeting. All of these things should be happen before the meeting. Now, let's go back to the role of the chairman. I think it's one of the most important thing. The success of the meeting depends on the chairman himself or herself. أحد أسباب نجاح الاجتماع ولو كان صغير هو الشخص اللي يقود القافلة، هو الشخص اللي يقود الاجتماع. So, the role of the chairman should
you should know that you should start and end on time. لازم تبدأ الاجتماع على الوقت وتنهيه على الوقت المطلوب. لا تتأخر ولا تجي قبلها وتحاسب اللي إجا بعدك، وتحاول إنه أنت التزامك بالوقت you will be a good model for the others. أنت راح تكون مثال جيد للآخرين حتى يمشون على مسارك. Introduce objectives and agenda. You should start with explaining the objectives and what is the agenda, even if you know that you send them by email or you gave it to them as a handout. حتى وإن كانت الأهداف والأجندة أنت already دازها لهم، تعرف إنه أنت باعثها لهم من قبل، لكن ابدأ الاجتماع بذكرهم. ممكن شخص كان مشغول وما لحق يشوف الإيميل، ممكن شخص خارج الشركة وإجا في آخر لحظة، فأنت لازم تذكر هذه الأمور. طبعاً هذه هي مو أعذار، لكن أنت لحتى تكون متأكد إنه الجميع على نفس البيس وياك. So we're not here conducting a homework. Oh, did you memorize the agenda? Can you tell me what are we going to have in this meeting? إحنا مو بمدرسة وأقول له أنت حفظت شفت الأجندة؟ شنو بيها بالله؟ قول لي شنو راح تكون؟ يعني أنت ما شفت الإيميل مالتي. Get out. Or maybe you got angry. فأنت هنا مو بمدرسة حتى تشوف إذا موظفين كلهم شافوا الإيميل. لا، خليك شخص مرن وارجع قول شنو الأوبجكتيفز وشنو الأجندة. Now, introduce speakers. The most important thing after you introduce objectives, agenda, number 3, it's to introduce speakers. من هم الأشخاص اللي راح يتحدثون في هذا الاجتماع؟ حددهم قبل ما تبدأ. Paul, you will do 1, 2, 3. And then later, Mary, you will do 1, 2, 3. And then Muhammad, you will talk about that. And by the end, we will discuss this matter with Ali. Okay? So from the beginning of the meeting, give everyone, introduce them first. Let everyone else know who is going to speak. And try to notify that, guys, I'm depending on you. You're going to talk. Okay? Define time limits for contribution. You can say, okay, Paul, you'll have 10 minutes to share your opinion about sales. And then Mary, you will have 15 minutes to do your presentation about your human resources. And then Muhammad, you will have 5 minutes to comment on Mary idea. أعطي كل شخص حدد له الوقت. Okay, أنت كشخص راح تتكلم عن هذا المشروع أو هذا البرزنتيشن. You have 15 minutes to do that presentation. You have 5 minutes لحتى تنطيني تعليقك عن الموضوع. أنت عندك 3 دقائق لحتى تطرح لنا فكرة جديدة. يعني 3 دقائق وقت كلامك. And be like set the time. مو تجيب فعلا وقت لا. لكن حسس okay, I think your time is almost gonna be done. So do you want to summarize up? أعتقد إنه وقتك واشك على الانتهاء، فتحب إنه تنطينا آخر شيء قبل ما ننتقل إلى الشخص الآخر. فأنت الشخص اللي تقود العملية كلها وتوزع الوقت وتوزع الأدوار. بهالطريقة يكون أكو smoothness in the meeting، أكو فد مرونة، أكو فد انتقال جميل ما بين أعضاء الفريق. Control discussion. Hear all the views. Again, you're the controller. أي مناقشات تصير أنت لازم تكون الشخص who control it, especially when you're going to be arguments or 2 different opinions. خاصة لما تكون أكو تناقضات بالآراء وكل شخص يعطي رأي مختلف، فأنت هنا لازم تسمع جميع الآراء وتحاول إنه تسيطر على جميع المشاركين وما تخلي الأمور تكون حدية أو تخرج عن الحديث أو تخرج عن الموضوع. أنت القائد الفعلي. And what we saw in the previous meeting in the video that I just showed it to you, and everyone agrees that it was a bad meeting. The main reason behind having such a bad meeting is the chairman who was not leading his people. السبب الرئيسي لفشل الاجتماع هو الشخص ما كان فارض قائد، راح اسميه قائد الاجتماع ما كان فارض قوانينه على ولا كان مسيطر على الأعضاء المشاركين بالاجتماع. You can summarize the discussion. أنت بالأخير تعطي فكرة عامة عن كل شيء، كل ما تم مناقشته، خاصة إذا مثلا ممكن شخص جافد مكالمة طارئ أو رجع، فهو صار له فد جاب معينة. He was not there all the time with you. فأنت أنت ملخص كامل عن الموضوع. And especially with very long meetings, you'll find people get lost to start like, I don't know, thinking about something else, even if they are looking at you really, but they start thinking about
different things. So by the end, make sure to summarize everything happened in the meeting and everyone is on the same base regarding what have been discussed. اكو بعض الاحيان يعني خاصه الاجتماعات الطويله الموظف مرهق، فممكن يعني شويه تفكيره يشتت، فانت في نهايه الاجتماع لازم تلخص كل ما دار من مناقشات في الاجتماع وتحدد اهم الامور اللي تم تناولها. Ensure that key decisions are written down by the secretary. This is very important. Note taker. الشخص اللي يأخذ الملاحظات. As we saw in the video, it was a beautiful lady standing on a whiteboard and she was writing. And then when they looked at her, they're like, what's CTE? What FN? Okay. بلشت تكتب ملاحظات بصيغة الاختصار. And then where are the rest of the area have been discussed? بعدين سألها إنه وين بقية الأمور اللي ناقشت؟ قالت له it's here. No, as a note taker should take all the notes, write them down. And we will see what's the importance. ليش إنه بكل اجتماع لازم أكو شخص يأخذ الملاحظات وكل ما يجري في الاجتماع يسجلها. راح نشوف بعدين ليش. Ensure that conclusions and decisions are clear and understood. Make sure that everyone understands how did the meeting start, how did the meeting ends. Okay, what are the main things have been discussed? So everyone understand what's going on. ما أريد شخص يطلع بعد الاجتماع like what we were talking about in the meeting, I was not focusing really. We don't want that. Define actions to be taken and individual responsibility, especially if the meeting is going to like at the end, I'll try to give each member something to do. أنا كchairwoman كشخص قائد للاجتماع راح في نهاية الاجتماع بعد ما خططنا لموضوع معين وبعد ما تناقشنا بالآراء أوكي راح أنطي كل شخص مهمة try to that's your job as a chairman. Okay, you give each one of them something to do and responsibility. Okay, you need to do that report. I'm expecting you an email with the new ideas. Looking forward to the updates of the design that we just talked about. So you give each one of them a job to do after the meeting. And you can specify even deadlines. I'm giving you 2 days to do that. I'm giving you 3 days to do that. I'm expecting this by the end of the day. Okay, so that's your job as a chairperson. I hope that was clear. Now, with opening, with the guidelines, شنو العبارات اللي احنا نستخدمها وقت English phrases or sentences. I don't like long meetings. Me neither والله. Okay. لا ما لازم تحط جنبك عصاية. No. Determine the time, determine the subject, specify the object, speaking and discussing seriously. Yes, that's great. Okay, now let's talk about the guidelines. So if you want to start the meeting, opening the meeting, you will say, thank you everyone for coming for today's meeting, or you can say, oh, it's 10 o'clock, let's start. خاصة إذا أنت كنت موجود قبل الكل وجاي قبل الوقت، والاجتماع الساعة 10 وأنت هناك من الساعة 10 إلى 10 مثلا. So you keep waiting until it's 10. Okay, it's 10 o'clock. Let's start our meeting. Or you can say, we've received apologies from. So you go directly to the problem. We received apologies from that company and they are not going to work with us. We need to find another company to work with us in that project. You start immediately with the problem. Or you can say, any comments on our previous meeting? Can I hear anything before we come up with the new ideas for this meeting? So you can open the meeting with one of these ideas, one of these phrases. Again, it depends on the main topic or depends on the reason or objective of the meeting. تستخدم واحدة من هذه العبارات هي تعتمد على موضوع الاجتماع. Now, we said the first thing we need to do is introducing the agenda. So you can say, you've all seen the agenda, right? Right? Okay. On the agenda, you'll see there are 3 items. 1, 2, 3. You can go through the agenda. It's totally fine.
or there is one main item to discuss, as it's mentioned in the agenda in front of you, is the sales department coming up with a new, I don't know, idea, and the marketing department going to work with it. So you start immediately with the first item in the agenda. Now, stating the objectives. After you introduce the agenda, here is the time to state the objectives and explain to everyone what's the reason behind being here. We're here today to hear about plans for marketing strategies for upcoming year. Or you can say our objective is to discuss different ideas regarding customer service strategy, for example. What we want to do today is to reach a decision regarding the head of this department. Okay, so you showing what's the main reason behind this meeting. Now, the second thing you're going, the third thing you're going to do is, after you're mentioning the main reason behind having this meeting, you start with a discussion. Okay, let's start talking about it. Okay, the background of the problem is that this department come up with this idea was not really accurate to, I don't know, our strategy or whatever. Or you can say this issue is about blah, 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 blah. You continue. Or you can say, the point we have to understand here is that our strategy need to be updated. Okay, here. So what are your opinions regarding the new strategies? Please, can you share your ideas? So here we start the discussion. So after you hear everyone, or you start telling them what is the discussion topic, شنو محور النقاش اللي راح يكون. Now you start pointing to people to speak. Okay, so a call for a speaker. What do you always say? For example, you say the point that we have to understand here that we need to update our strategies regarding marketing. So I'd like to ask Mary to tell us about if there is any a problem with our previous marketing strategy, or can we hear from Mr. Albazaz if there are any leak or any problem regarding conducting what we agreed on last meeting. Or I know that you've prepared a statement, Mohammed. Can you share it with us, please? So here you're pointing to your participant to start talking in the meeting. Don't just, okay, our problem is 1, 2, 3, go ahead. And this person talks and this person talk at the same time, that person. So 3 or 4 people talking at the same time, it will be a great mess, just like what we saw in the previous video. أهم شيء إنه أنت لما تطرح فكرة نقاش بعدين تشوف أنت تنطي مثل ما نقول ننطي المايك للشخص أوكي أنت تفضل وأنت تفضلي وشنو رأيك بالموضوع أو خلينا نكمل. مثلا بالنسبة لاجتماعنا الماضي تحدثنا عن هالشيء، ممكن تطرح هذه الفكرة أمام الجميع. أنت دزيت لي إيميل بفكرة جيدة، ممكن نتناقشها ويا الجروب. فحاول إنه أنت تحدد الأشخاص اللي يتكلمون ولا تخليها تصير هوسة. Okay. Now, controlling the meeting, especially when there are 2 people start arguing or providing 2 different opinions. لما الأشخاص اثنين يبدون أفكار مختلفة وتشوف إنه almost تقريبا يعني راح تصير أكو فد عركة معينة، يعني راح يبلشون أكو فد like I'm not going to say it's a fight but it's an argument. Okay. فأنت هنا لازم تسيطر على الموضوع. So you say sorry Ali, can we let Maha finish and then we'll come to you? Or can we talk about that later please, because now we're discussing something else. So you need to be the controller. أنت حاول تكون الشخص فعلا المسيطر على كل العملية اللي راح تكون في الاجتماع. Now, the other thing that you need to do by the end of the meeting, you need to summarize. أنت لازم تلخص كل ما تم نقاش. أكيد راح تكون أكو أحاديث جانبية، أفكار ليست متصلة بأنت شنو فعلا تريد أو ليست متصلة بهدف الاجتماع بطريقة مباشرة.
فأنت حاول تلخص الشغلات المهمة. So what we were saying is that, or what you were saying, especially إذا كان شخص يتكلم لفترة طويلة والباقيين ما يفهمون هو شنو فكرته أو وين يريد يوصل، فأنت بدورك ممكن تقاطعه chairman. Okay, so what do you want to say that we need to focus on that problem that you've been just talking about it. Okay, we can move to Ali if he has any comment on that thing. بهالطريقة أنت راح تحاول تلخص شنو هذا الشخص اللي قاله. Or okay, excuse me, can I summarize that? Okay, what he means 1, 2, 3, 4. Or you can say, okay, so the main point of that, or especially if there is a presentation, a very long presentation happening, you can summarize it in front of everyone. As I told you, the other part of controlling a meeting is moving the discussion from one partner to another, or moving the discussion from one topic to another, from one idea to another. Okay, مو بس انت تنطي لي الاشخاص يتكلمون، فانت اذا اكو اكثر من فكره واكو اكثر من هدف خلف هذا الاجتماع، فممكن انت الشخص اللي راح تسيطر على هذه العمليه الانتقاليه من فكره الى اخرى. So we can say, okay, can we go on and think about what I mentioned in the agenda about the second topic or the other problem that we need to discuss, or let's move to the next point simply. Now, as I told you, opening a meeting is as much important as closing a meeting. بدء اجتماع هي متساوي الأهمية أو ممكن أكثر أهمية من إنه أنت شلون تنهي الاجتماع. So you can say, okay, I think we've covered everything we need to talk about, right? Okay, so and then you can conduct a date for the upcoming meeting. ممكن أنت تعطي وقت للاجتماع القادم. Or you can say, okay, we've decided to do 1, 2, 3. Thank you very much for your time. Have a good day. Example. Okay, or that's it. Okay, that's it. Then we're going to have our next meeting on Thursday, I don't know, and you give the date. And this way you're closing or you're ending the meeting. Okay, this is the practice part, practice number 1 that I really like. As you can see here, في هذا الجزء I have the first part of the sentence and here I have the second part of the sentence. في هذا الجزء عندي الجزء الأول من الجملة وهنا تكملة الجملة. فإحنا راح نقراها ونشوف أي واحدة من عندهم ترهم إنه الجزء الثاني. For example, I'd like to welcome who's going to present a short report, or to welcome comments on Maria's report, or I'd like to welcome all the items on the agenda. Which one of them you think it's the one should be? So we would say, as a chairman, I'd like to welcome everyone to the meeting. Okay, you're starting the meeting. There are 3 things, as you can see in front of you. Number 3, can I introduce Mary, who is going to present a short report or a short presentation. So number 3, you're presenting the speakers, or you're calling, you're introducing the speakers basically. So أول شيء أنت لازم ترحب باللي موجودين، وبعدين تتكلم عن الأجندة، وبعدين إذا كان أكو أشخاص فأنت تعرفهم منو اللي راح يتكلم اليوم، شنو راح يسوي. مثلا Mary, she's going to present a short report. هي راح تقدم لنا تقرير قصير. Number 4, does anyone have comment on Maria's report? After Maria finished whatever she wants to say, then you're asked for comments. Okay. Now, after the comments and the discussion happened, you want to move to the next point. أنت لازم تنتقل للموضوع الثاني. So you would say, let's move to the next point according to your agenda. Number 6, so that's completed all the items on the agenda. Okay, here we go. We completed all the items. We discussed everything we need to discuss it according to the agenda that I put. Agenda is basically the plan. الأجندة هي الخطة. أنت فعلا شنو راح تسوي 1 2 3. And then this is where we're closing the meeting. إحنا هنا راح ننهي الاجتماع.
can we set a date for our next meeting? ممكن نحدد وقت لاجتماعنا القادم. Or I think that's all for today. Can we set a meeting for our next meeting Thursday? Okay, good. So I think that's all for today's meeting. Thanks. You can say thanks a lot for coming or have a good day. Here we go. We finished the meeting. احنا حددنا الأمور الأساسية اللي كتشيرمان لازم تستخدمها في الاجتماع. Yes, 4 is B. Okay, I'm gonna let you watch a video talking about a chairman, how the chairman should behave. الشخص اللي يقود الاجتماع. كيف نطبق كل الخطوات اللي ذكرناها حاليا في هذا الفيديو. So let's keep watching. Marcus White is the managing director of Quartz Power Group, an energy company. Every month, the departmental managers meet to discuss high-level issues in the company. Marcus is leading this month's meeting. Okay, well, good morning, everyone. Thank you very much for being here on time. We've got a lot to do today, so let's get started. حاولوا أيضا في التعليقات تكتبوا لي إذا تشوفون هذا الشخص هو دا يتبع فعلا إحنا ما اتفقنا عليه، وهل كان طريقة إدارته للاجتماع positive or negative وشنو الأسباب. أوكي، شوفوا لي هل طريقة إدارته إيجابية أم سلبية، هل هي مثل الأمور اللي إحنا حاليا تكلمنا عنها. إذا إيجابي طريقة قيادته ليش، وإذا سلبي أيضا لماذا. To discuss high-level issues in the company. Marcus is leading this month's meeting. Okay, well, good morning, everyone. Thank you very much for being here on time. We've got a lot to do today, so let's get started. Now, everyone's here apart from John in facilities, but we have apologies from him. Yeah. Has everyone got a copy of the agenda? Good. Okay, can I draw your attention to item 4, where it says presentation of online survey results. The presentation is going to be given by Miss Patricia Reyes, who is a representative of the research company we contracted to carry out the work. Now, Miss Reyes will arrive at 11:30, so I plan to break at about 11:15 to give her time to set up. It may also mean that we need to interrupt the first few agenda items, but we'll come back to those. And lastly, I'd like to leave a little bit of time under any other business to discuss whatever might come out of the presentation. Okay, so item 1 is relocation and plans for flexible working. Now, as you know, Paul and his team have been working on plans to extend flexible working hours across the company. So, Paul, perhaps I can begin by asking you to fill us in on your progress. Sure. Thanks, Marcus. Well, as Marcus said. Okay, thank you very much indeed, Paul. On behalf of everyone, I'd like to say thank you to you and to your team for all the hard work that you've put in so far on this project. I really appreciate it. Before we move on to item 2, are there any comments anyone would like to make on item 1? No? I'm aware that flexible working hours has a particular impact on some of your team. Do you have any thoughts on that? Well, from my point of view, what Paul is proposing sounds fine. I am a bit concerned about working with a system of core hours and then flexible hours, but I think we all need time to read through Paul's proposal in more detail before discussing it any further. Okay, well, that sounds reasonable. And what do other people think? And do you agree with Maya that we need to look through the proposal in more detail first? Yes? Okay, right, well, I'm sure we can return to it at next month's meeting. Okay, good. Are we all okay to move on to the next point?
Right, so the up and coming board meeting. We don't need to spend too much time on this, but there are one or two issues which we need to be aware of. Lydia, can you warn me if we go beyond 10 minutes on this one? So those two people will be replacing the two members of the board who are leaving us. And that's everything, I think, on item 2. So right, moving on to item 3 and the cost breakdown for the relocation. Now, Maya, thank you very much for emailing the current figures to all of us. I hope that we've all had time to look at them, to read them through. Maya, is there anything that you want to add before I open this up for questions? Not really. Nothing's changed since it was sent out, as far as I know. Are there any questions arising from Maya's report? Matt, you look as if you might have a question. Yes, I suppose I do. Well, it's more of a comment, really. The fact is, IT will have the highest costs attached to this relocation in terms of moving equipment, and I'll also need to bring quite a few contract people to help. But the figures in here don't seem to be the same as the estimates I gave you. It's all going to require a lot of overtime in my department. Well, I have allocated some of the costs to the budgets of other departments. That seemed the fairest way to do it. Otherwise, as you say, IT is responsible for a large part of the relocation costs. So do you mean in any IT cost related to, say, marketing will be covered by the marketing budget? Yes, in a way. Look, this might help clarify it. You see, I've broken the IT department up into segments. Oh, I'm sorry. Can we continue this discussion after lunch? The lady from the research company is waiting to join us and to present her results. But before we take a break, I just want to summarize where we are so far. Now, my understanding is that Maya has tried to allocate the relocation costs across departments as far as is possible, but that Matt feels that IT is still taking too many costs. Is that right? That's about right. Good. Okay, let's take a break now. And can we all be back here promptly at 11:30 to continue where we left off? Lydia, could you bring Miss Reyes up, please? Yes, I do. Okay, so how did you find that meeting? Okay, he's welcoming everyone, كان positive. I see positive, he's so organized. تأكيد على وجود agenda. He's going through the agenda. Okay, I think it's better to name someone for writing. Yeah, note taker. It was the person who's sitting next to him. إيجاب إلى الآن نفس اللي أخذناه. Good. Why he start with the 4th point? بلش بالنقطة الرابعة. So he's telling them that at this time we have a break. And after, because of this reason, إنه إحنا عندنا رح ناخذ بريك. وده يحاول يقسم الوقت. حاول يذكر بما إنه هذا الشخص غريب عنهم، غريب عن الشركة. So he tried to tell them the lady who did the research and blah 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 will be at this time. حتى ما يبدون يسألون منو هذا الشخص اللي أنت حاطه بالأجندة وإحنا ما نعرفه، فهو already بين لهم الشغلات اللي هو متأكد إنهم ما يعرفوها. قيادة الاجتماع زينة. Good meeting. Appreciate other works. أهم شيء like he tried to show that he's appreciating other people's effort. So positive. He followed what he talked about. What you talked about. Yeah. Okay, he determined the task and see the results. Okay, he was leading the meeting in a positive way. Very good. He's doing well. Positive meeting. It's very different from the first video. Yes, you can see the difference between the first video and this video. الترحيب جميل. أشوف اللي معه في الاجتماع مو متفاعلين معه بشكل كويس مرة. خلوا في بالكم هذا الفيديو هو أكاديمي، يعني إحنا هنا ما جايين نشوفكم فعلا اجتماع في شركة، لكن هو اجتماع نموذجي يدرس حسب ما شفته. هو اللي جاء لهذا يعني تابع لمنهج أكسفورد من أحد الكتب.
اللي تتناول نفس الموضوع. فالفيديو مصور لغرض أكاديمي حتى تركز على الجمل اللي هو يقولها وتستخدمها وتتعلم من عنده. أما إذا دخلوا وهم بلشوا يتكلمون فراح يصير أكو تشتيت للدارس. أكو هذا الفرق ما بين الفيديو الواقعي وما بين الفيديو الأكاديمي اللي إحنا نريد نركز على أمور مهمة. If you even notice حتى تكلمه كان أبطأ من الاعتيادي. تأكيد للأجندة نقطة مهمة جدا. الإدارة جميلة. Staying on the topic ماكو أي حديث جانبية. النقل من فكرة إلى آخر واضح. Positive he has agenda, well arranged, respecting others and their opinions, self-confidence, very good. إيجابي مهني positive meeting, positive chairman, good, very good. إيجابي طريقة إدارة الاجتماع ممتازة ومناقشة المحاور المهمة ومنح الجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم كذلك تحديد النقاط المهمة التي سوف يتم مناقشتها. Exactly. إيجابي من ناحية الوقت. شفتوا شلون هاي اللي قلت له على الوقت إنه صار الساعة 11:15 دقيقة اللي هو وقت البريك. هي هاي النوت تيكر أو السكرتيرة مالته. سلبي من ناحية ضبطهم للوقت. بالعكس أنا شفت إنه هم كانوا على الوقت يعني وصار وقت البريك يعني وين شفت السلبي من ناحية الوقت؟ ممكن تشرح لي أكثر يا خالد؟ It's a calm meeting. إيه لأنه هذا فيديو أكاديمي تعليمي. Good and explain all what you have to talk about. طريقة كلامهم أسلوبه جدا حلوة. طريقة سماح للموظفين بالتحدث وإعطاء آرائهم وتقسيم وقت الاجتماع وإذا كان عندهم سؤال جدا إيجابي وهذا هو المطلوب بالضبط. أوكي. إيجابي وطبق كل النقاط. خلي في بالكم هذا فيديو أكاديمي لغرض أكاديمي. Okay, so let's keep rolling. Now, participating in a meeting. كونك أنت شخص راح تشترك في الاجتماع، مو إحنا كلنا راح نكون chairman يعني، مو كلنا إحنا راح ندير الاجتماعات، إحنا أغلبنا ممكن إحنا نشارك في الاجتماعات. فلازم تعرف شنو types of the meeting that you're going to attend. أي نوع من الاجتماعات أنت راح تحضر؟ هل هو decision making meeting هو اجتماع لاتخاذ قرار مهم؟ information giving meeting هو اجتماع حتى يعني أنت يتم فيه إعطاء معلومات معينة عن موضوع معين. or emergency or spontaneous meeting هل هو اجتماع طارئ؟ routine meeting هو اجتماع مثلا روتيني أسبوعي أو شهري أو يومي. internal meeting هل هو اجتماع ما بين الموظفين اللي في داخل الشركة أم هو اجتماع مع customer مع client مع supplier. أوكي، هو اجتماع مع منو؟ هو داخلي أم خارجي؟ وإذا كان مع أشخاص من خارج الشركة هل هو هذا their first meeting or this is your second meeting or third meeting or you're trying to establish a good relationship with that person with that client. أنت هنا الاجتماع هل هو أول اجتماع بالنسبة لكم متفقين عليه من قبل أم هو اجتماع لحتى تبني علاقة عمل جيدة مع هذا الطرف، خاصة لما يجيك زائر مثلا من غير دولة وجايك على الشركة وأنت راح تسوي اجتماع لحتى ترحب به. فأنت لازم تفهم هذه الأمور المهمة قبل ما تروح للاجتماع كparticipant كمشارك. Now, also كparticipant, structure of decision-making meetings. You need to know that في أحد أهم أنواع الاجتماعات هو اجتماعات اتخاذ القرارات. So you need to study, discuss and analyze the situation. لازم أنت تدرس الوضع لأن أكو فد قرار يجب أن يؤخذ. أنت لازم تدرس جميع أطراف الموضوع، تناقش وتحلل الوضع حتى تساعد في اتخاذ القرار. You need to define the problem. أنت لازم تحدد شنو المشكلة. أنت كمشارك أنت لازم تعرف شنو المشكلة قبل ما تساعد في اتخاذ القرار، قبل ما تطرح أفكارك. Set an objective. لازم تخلي هدف من هذا الاجتماع. أنت تريد مثلا تقنعهم إنه الديسيجن مالتهم القرار مالتهم يكون لصالح القسم مالتك أو لصالح فكرة معينة أنت في دماغك، فلازم تخلي هدف لازم تحققه. State imperatives and desirables. أنت لازم أيضا تحقق هذه تعتمد على أنت إذا كنت جزء من اتخاذ القرار اللي راح يتم في الاجتماع. Generate alternatives, establish evaluation criteria, evaluate alternatives, choose among alternatives. خاصة أنت لما تكون في اجتماع مع أشخاص مختلفين فكل واحد من عنده راح يطرح فكرة أو خيار
مغاير عنك أو بديل لفكرتك. فأنت خلي في بالك أنه أنت وقت الاجتماع حاول تسمع للalternatives alternative ideas الخيارات الأخرى أو البدائل الأخرى، يعني ما تكون selfish وفقط أنت رايح حتى تخليهم ياخذون قرارك أنت فقط. Now you need to know the desk stage. شنو هاي معناها؟ D describe the situation. E express feelings. أنت لازم يعني تشرح الوضع وتعبر عن مشاعرك يعني من اللي تخص هذا الموضوع أو هذا السيتويشن أو هذه المشكلة. suggest solutions. أنت فقط أكو فد مقولة أنا دائما أنصح بها الأشخاص وأنا أنصح بها نفسي لما أتكلم عن نفسي أحيانا في المرآة. Don't go to your manager or to your boss or to your leader with a problem. Go with a solution. خاصة يعني لا تروح إلى مديرك بمشكلة، اذهب إلى بحل للمشكلة. أوكي، مثلا تقول له أوكي والله إحنا لازم نتخذ قرار بخصوص هذا الموضوع اللي عندنا به مشكلة، بس أنت ما نفكر بأي طريقة لحل الموضوع. لا، فكر بالسيتويشن والمشكلة وفكر بحلها وكيفية حلها واقترح الحل. and then conclude with decision. ممكن أنت ينهى الاجتماع وينهى الكلام في اتخاذ قرار معين. Now the goal of decision making meetings أهم الهدف لهكذا نوع اجتماعات هو to get everyone's effective manner or effective time. أنت في اجتماع اتخاذ القرار عادة it will be longer than the others. It will be more serious. It will be more important. هذه نوع من الاجتماعات هي أكثر أهمية وممكن أيضا تأخذ وقت أطول من بقية أنواع الاجتماعات. فأنت لازم تحط في بالك العمل الجماعي and everyone is part of it، مو فقط أنت. تحط في دماغك أيضا importance of communication. جدا مهم أنه أنت تعرف أهمية التواصل مع الأشخاص الآخرين. It's a matter of two-way process. هو مو فقط أنت تروح وتتكلم وما تسمع الآخرين، لا، هي تكلم وإصغاء. Participant must be aware of others' needs. أنت لازم تعرف مثل ما هذا الاجتماع اللي شفناه حاليا مايا جاية باقتراح. She has like such a suggestion and the budget will be from the IT department. Then the guy who's from the IT department keeps telling her like, oh my God, we have a lot of things to do. We cannot really afford it. فأنت لا تروح وتطرح فكرة معينة على حساب الأقسام الآخرين أو على حساب الأعضاء الآخرين مثل ما شفنا بآخر اجتماع. So the main four elements of communication are awareness. أهم عناصر التواصل اللي يتم في الاجتماعات هو awareness, understanding, empathy, and perception. And these are the four main important elements that you need to put it into consideration. إنه أنت تدرك الوضع بصورة عامة، إنه أنت تكون متعاطف مع الجميع ومدرك لكل الأمور ومتفهم. Okay, ما تروح فقط شايل الخنجر okay, I want everything for my department or I want everything for me. Okay, so selfishness is not it's not a good skill to have it or not a good thing to have it even in your personality. مو فقط في العمل، لا تكون شخص أناني. Now you need to know that everything you're going to discuss in the meeting is not just you're there to discuss. So put in your mind that how much do you talk? Expect double of the time listening. أنت مشارك في الاجتماع والاجتماع ليس فقط أنت وأفكارك هي فقط الصحيحة وأفكارك هي فقط اللي تمشي، لكن هي عبارة عن عمل جماعي. So you need to put that into consideration when you're taking such a decision. And you need to, when you have, I can say such an opinion or such an idea, you want to share it with your leader, you can email him or you can talk about in the email in the meeting. أكو أحيانا حلول لبعض المشاكل اللي تصادفنا. أنت لازم ترسلها بالإيميل لمديرك قبل الاجتماع.
So he should be aware and not surprised in the meeting. واكو لا، انت تطرحها لانه فكره الاجتماع وتعرف الانفايرمنت مال الشركه مالتك، تعرف بيئه العمل، انه انت ممكن تطرحها في الاجتماع، وما راح يكون عنصر مفاجئ لمديرك، لانه هو هذا الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع. Okay, now if we want to talk about the guidelines as a participant. So if you want to state your opinion, انت كشخص مشارك وريد تقول رأيك، تشارك رأيك. So it seems to me that whatever you're dealing with is not really accurate. It seems to me. I tend to think, in my view, we think or we feel or we believe that this is not really an important problem. مثلا, okay, it's obvious that, or clearly what you've been talking about is not the main topic of the meeting. For example, يعني. So you can use one of these phrases to state your opinion. Now, if you want to ask for opinion, especially for the chairman, okay, I'd like to hear from the IT department. What do you think about Ali's idea? Or could we hear from? This is especially when you said, do you have any comments? And no one is really answering. هذا بالنسبة للchairman ممكن تفيده هذه العبارات لما يسأل إذا أنتم عندكم تعليق أو عندك سؤال ويشوف الجميع كانوا ساكتين. فأنت كchairman ممكن تستخدم واحدة من هذه العبارات، بدل ما تقول له علي هاي طريقة يعني مو حلوة، فممكن تقول له okay, I'd like to hear from Ali, since he is presenting the ID department. Do you agree on what Mary had just said? Okay, بطريقة جميلة لطيفة مؤدبة ما تحرج المقابل. Okay, what do you think about, or do you have any strong views regarding this topic or any comments? فإذا استخدمنا any comments وما حد جاوب عليها ممكن نستخدم واحدة من هذه العبارات. Now interrupting، إذا المقاطعة شلون راح تقاطع؟ Don't be rude. Okay, try to be very polite. You can use excuse me, can I ask something here really important, or sorry, I need a clarification here, or sorry to interrupt you. So try to be very polite. Do you think so? My impression is that this will cost a lot for my department. Okay, so try to be very nice. So here, for example, when you say, what? That's impossible. That's not nice. No, don't use it. Okay, unless you're really it's really an informal meeting. إذا كان هو اجتماع غير رسمي ممكن أنت تستخدم هذه الأمور، لكن إذا كان اجتماع جدا جدا رسمي وجدا مهم مع أشخاص جدا مهمة, no. Now, for you as a chairman or you as a speaker, how to handle a person interrupting you. كيف أنت تتعامل مع المقاطعة، خاصة إذا كنت أنت الchairman. علي قاطع ماري وهي تسوي البرزنتيشن وانت شنو تحكين وشنو هالكلام هذا اللي تقوليه, it's not accurate, we cannot really apply that. So how to handle that? You can say, firstly, someone asks you, okay, excuse me, may I ask for a clarification on this? You can say, yes, please, go ahead. Or you can say, sorry, please let me finish this and then we'll get back to you. Or if I may finish this point and then I can listen to whatever you want to say. Or can I come to that later? That's not really relevant to what we are talking about. What we are talking about is 1, 2, 3. So يا اما انت تنطي مجال للشخص انه يقاطعك واوكي تفضل، خاصه اكو نوعيه اجتماعات مثل ما ذكرنا وبرزنتيشن في المحاضره السابقه انه انت تريد الاشخاص يقاطعوك وقت البرزنتيشن، او تقول له لا اني بس خلي اخلص اذا تسمح لي وبعدين ارجع لك. اوكي. Okay, here we have this practice thing. I really love this practice. As you can see, عندي هذه العبارات وممكن الثلاث أفعال اللي مكتوبة بالإيتاليك ترهم، لكن لازم ندقق عليها زين ونعرف أي واحد من عندها فعلا هو اللي يرهم بهذه الجملة. For example, number 1, can I say something here, or can I tell something here, or can I talk something here? أنت ممكن راح تشوفها ثلاثة ترهم، لكن إذا إجينا للغة الإنجليزية فعلا ودخلنا بأعماق الموضوع والستركتور مال الجملة فراح نشوف can I say something here هي أكثر وحدة مضبوطة.
excuse me, Mr. Chairman, I want to interrupt or disagree or not agree with what Mr. Ankram said. It's not, this is not the case. So هو هل كان يريد يقاطع أم هو كان يريد يقول إنه أنا أرفض أو أنا ما أتفق وياه. So he said I want to disagree with. لأنه إذا interrupt, I want to interrupt Mr. فلان. Okay, مو I want to blank with what he said. So here it means you want to disagree with what he said. اللي خلانا هي هاي كلمة with نختار disagree. I'm sorry, may I add, may I interrupt, may I opinion? Which one of them? It seems to me. So I'm sorry, may I interrupt? That is not the truth. That is not true. That is not sure. That is not true. من بعد is not لازم يكون أكو صفة فلذلك نختار true. هاي شوية ندخل عميقا في القواعد اللغة. I'm afraid, but I like to. Or I'm pardon, I like to. Or I'm sorry, I like to. We would say, I'm sorry, I'd like to go another point, or I like to move to another point, or to continue to another point. So you would say, I'd like to move. Move مو جسديا. Move بالكلام to another point. Okay, here I'm trying to enhance your bank of vocabulary. يعني دا أحاول أثري بنكك من المفردات. So اللي ما تحته خط ممكن يعني هذه كلها هذه الطويلة نعبر عنها بكلمة واحدة. أوكي أو تنطي يعني كلمة أخرى تنطي نفس المعنى. مثلا can I come in here? It means can I interrupt here? Sure, say what you want to say. Or I can say sure, go ahead. Go ahead means say what you want to say. Okay, please let me conclude what I was saying. You can say, please let me finish what I was saying. Conclude or finish. Both of them, by the way, are correct. But the agreement is for 6 months. Can we come back to that later? Or can we return to that later? Both of them give the same meaning. Can I ask about the insurance? That doesn't have any relevance to the topic. هنا الجملة الثانية هي handling the interpretation. Interpreting. هو أنت شلون تتعامل مع قطع الكلام أو شخص يقاطعك. فتقول له إنه هذا الشيء that doesn't have any relevance to the topic. ما إله صلة بموضوعنا. Or you can say that doesn't have anything to do with the topic. Now here, sorry, I need to move my camera a little bit. Okay. Should we discuss the contract? Oh, sorry, we should discuss the contract. Instead of the word discuss, I can say we should talk about the contract. Can we leave that today? I think that's for another meeting. Instead of leave, I can say, can we not talk about that today? Okay, I think that's for another meeting. So here أنت تعلمت أكثر من طريقة وأكثر من مفردة تستخدمها في meetings. Okay, I'm gonna show you the last video for today is as a participant. أنت كشخص مشارك في الاجتماع شلون لازم تتعامل؟ شنو الشغلات اللي لازم تقولها؟ خلولي بالكومنتس what's your opinion about this video. شنو رأيكم عن طريقة المشاركين في الاجتماع تحدثهم وطريقة أخذهم للدور وطريقة كلامهم. فهل راح تشوفون هذا الشيء إيجابي أم سلبي؟ راح نتكلم عنه بعد ما نشوف الفيديو. Quartz Power Group is an energy company based in the UK. How are you? Marcus, the managing director, wants to discuss the company's sales figures. He is meeting Maya, the finance director, David, the sales and marketing director, and Anna, the customer services director. Now, you all know why I've called this meeting.
Sales figures for our region are down and we need to address this as soon as we can. So I'd like to start by asking Maya to talk us through the figures. Okay, Maya? Fine. And then we can take a look at the products we're offering and compare them with the competition. So Maya, over to you. Thanks, Marcus. Well, I've prepared some handouts to show you how the figures are looking. If we look at sales year to date, so in order to meet budget this year, we will, in my opinion, have to start some cost-saving measures. What do you mean by that? Redundancies? That's one possibility. I can't agree with you there. We need a strong workforce. Okay, thanks, Maya. Look, cost cutting is something that we need to think about, but we also need to stop the downturn in sales and regain market share. So can I bring you in here, David? Any comments? Well, it's hard to know what the problem is. Our products are competitive. So they're not getting better offers from the competition? I don't think so. How about I talk you through our offers at the moment? I've prepared some handouts. Yes, go ahead. It'll be good to look at the details. Okay, thanks, David. That was all useful information. So Anna, can we turn to you now? Do you have any ideas why this downturn is happening? Well, it's true we are seeing a decrease in custom in our region. There's also been an increase in customers cancelling new contracts within 14 days. But do you know why? Do the customers say why they don't like our offers? I personally feel that this is vital information. I mean, if I can finish what I was saying, I'd like to suggest we review our customer account procedures from first contact to after sales care. I mean, perhaps it would be a good idea to start with that and see if the sales figures improve. Thanks, Anna. What do you two think of that? Can I make another suggestion? I think we need to see the whole picture from the customer's point of view. A customer survey, perhaps? That would be a big project. It would need a project team, which means taking staff from other departments. Actually, I was thinking about hiring an external researcher, get a neutral view on our position in the market and customers' views on us. Oh, I like that idea. I think it could be very useful information. Which department pays for it, though? We can talk about that in a minute. Do you agree in principle, though, that we need to understand the cause of the problem? Yes, I suppose so. Good. David, could you look for a market research company we could work with on this? Sure. Great. Well, let's move on then, shall we? طيب شلون شفتوا الميتينج؟ هل كان طريقة مشاركة الجميع إيجابية؟ هل كان الجميع طريقة مقاطعتهم they interrupt each others? Okay. Did you find any rudeness? هل كانت أكو أي قلة تهذيب شوية؟ الجو متوتر. بالمناسبة الجو متوتر لأنه إذا فهمتوا الفكرة كان يقول إنه إحنا بدنا نخسر زبائن كثير خاصة في آخر أسبوعين. تداخل بعض الأعضاء بدون أن تأخذ الرخصة. ممكن هذا الاجتماع لأنه هو لمدراء 3 أقسام أو رؤساء 3 أقسام وإذا لاحظت هو an urgent meeting هو مو فد شيء مستمر طول الوقت. أوكي تقطع. أوكي أكو فد تقاطع بالكلام، أكو شوية يعني ممكن حدية في طريقة الكلام. طيب الشخص الشيرمان لازم يحط في باله إنه لما ينهي الاجتماع he should restate the objectives, summary of the decision taking, summary of the action now required، شنو الأشياء اللي لازم الآن تتم، ولازم ينطي كل شخص مهامه. هذا في نهاية أي اجتماع. Okay.
الاجتماع يتحدث عن الخسارة والمقاطعة بطريقة غير مهذبة وبالأخص طريقة مايا حسب سماعي للاسم وحدية بين الأطراف بالردود. ممكن صح. طيب خلينا نجي لفقرة question and answer. If you have any question, you can write in the comment or you can write it in the question and answer part. If you have any feedback, إذا عندكم أي I don't know أي كلام عن أو أي اقتراح أو أي فكرة عن ما تم تناوله اليوم من كشخص أنت تدير الاجتماع أو أنت كمشارك للاجتماع. Okay, there is a question here. I would prefer to mention virtual meetings as well and the challenge of meeting people remotely. Okay, أنت تقصد هنا يقصد عن الاجتماع اللي يتم أونلاين. هذا موضوع جدا عميق وجدا متشعب. أنا دا أحاول في هذه الكورس إنه أعطي أساسيات البزنس إنجليش الطبيعية. أوكي، حاليا صار الأونلاين هو شيء مستحدث ولا حد الآن توضع قواعد، فالأمر يحتاج لدراسة مو فقط مني لكن الأشخاص المسؤولين عن هالموضوع. فأنا ما أقدر أنطيكم فد معلومة ممكن تكون متغيرة وغير مضمونة وماكو فد شيء أكاديمي أعتمد عليه. الكتاب اللي أنا معتمد عليه هو كامبريدج بريس، هو كتاب كامبريدج. دا أمشي على جميع الخطوات، أحاول أجيب لكم الأشياء المؤكدة الموثوق من عندها وليس آراء شخص وآخر، لأنه سالفة الأونلاين هي موضوع جديد وكل شخص دا يطرح فكرته بطريقة معينة. فأني أحاول أنه أغطي الأشياء الأساسية اللي الجميع متفق عليها وأعطيكم الأشياء الصحيحة، ما أريد أقع في هذا الخلط. He started the monthly meeting with welcoming the attendance, making sure the availability of agenda, giving more details about plans, giving chances to members to talk, asking about any inquiries, that may have, discussing flexibility of working hours. He puts an end to an argument, giving summary before closing the meeting. Break is awesome idea as well. This is a very positive meeting. I would love to be in. We would love all to be in. The actual meeting is like a war. You have to defend your department and keep them in safe side. I know that. Nowadays, due to the pandemic situation, the most of companies make an online meeting and there are any particular rules. You can see from the online session that I'm giving to you, okay, since you're asking about online meetings. So the first most important thing is to be on time. It's the same, you specify the agenda, just like I show you the content, what we are going to cover. We'll do 15 minutes that, 2 minutes this, 20 minutes this, and then I'll talk and I'll listen to you. The same stuff. Now, for you as a person or even as a participant, you need to make sure that the environment around you is quiet, okay? You make sure that internet is good, electricity is on, enough light that everyone can see you, blank background, nothing at the back can distract whoever looking at you. It's only blank, nothing there. And the level of the camera, it should not be very high up, it's just like I'm looking at you, or should not be very low, okay? That's not comfortable, that's not nice. We should both be on the same level, okay? So these are the most important things. And you need to make sure that you're taking your role and keep the mic off until it's your turn to talk. Don't have your kids around you shouting. Even if it's such a situation, just turn off your microphone or mute yourself, and that's it. Okay, so these are the basics that I think everyone agrees on. I'm trying to apply it here in the online session.
اجتماعات الإدارة الطارئة لازم يكون فيها أجندة محضرة بشكل مسبق. طبعا الأجندة يفضل، لكن إذا مثلا طارئ تم خلال 5 دقائق فأنت اجتمعت بالجميع ويلا إنه إحنا عندنا، خاصة هذا الاجتماع الطارئ جدا هو بمشكلة واحدة فقط، فإحنا الكل جالسين نتحدث عن هذه المشكلة، ما في عدة مواضيع، فتعتمد من emergency لemergency. Have you ever been as a note taker? I feel it is the most hard task to be assigned to anyone, especially when there are many nationalities at the meeting. How to master it professionally? Well, to be honest, I've been a note taker before. And what I do is make sure that I have the appropriate notebook, enough pages, and 1, 2 or 3 pens. ما أريد أني دا أكتب and then I found it, oh my God, my pen is finished. I cannot use it anymore. So until I grab another pen, everyone will talk a lot and I will lose the sequence of the events that have been happening. So what you need to do, even if there are some stuff that you didn't really catch it, you can write as a note between 2 brackets. Mr. Smith talked about something, I didn't get it at this time, after he mentioned something. And you can, after the meeting, go to him and said, Mr. Smith, you talked about this point, but it was not really clear for me. Can you tell me what was it? Okay, because you as a note taker, what are you going to do? You're going to put it all in one file and send it to everyone by the end of the meeting. So in case if there was anyone absent, would know what happened. So that's the thing that I can advise you. Okay, you can go later to that person and ask him. Thank you, Mansour. الكتاب ليه ما تنزليه على التليجرام؟ اوكي لانه الكتاب هو كورس بوك. اكو فرق ما بين الكورس بوك اللي هو يدرس داخل قاعة مع وجود اشخاص فعلا امامك وحل التمارين مع بعض واقسمكم جروبات او شخصا يحلها ومع بعض التمارين. لكن الان اللي يتم هو تريننج. فالكتب يعني أنا دا أحاول أصمم الكتاب اللي عندي حسب ما أمامي حالياً واللي هو تدريب. التدريب يختلف عن تدريس الكتاب. فحتى وإن أعطيتكم إياه راح تشوفون إنه أوكي أكو بعض الشغلات الأساسية، لكن هو يعني ما أعرف شلون أقول لك، لكن أنا سويت له ديزايننج لحتى يناسبنا. هواية أمور قدمت وأخرت وعدت صياغتها لحتى تكون بهالطريقة هذه. لكن ممكن في نهاية الدورة I provide you with all the lectures in one PDF. كل المحاضرات وكل النقاط في PDF واحد ممكن ترجعوا لها بعدين، خاصة الفريزز اللي تستخدمها. Okay. Okay, I took 2 minutes and I don't like to be I take your time. دكتورة، كيفية إدارة المخاطبة الحادة والممزوجة بالنطق المائل للميول اللفظي للمفاوض مثل الأساويل الهنديين المبني على الذكاء والتنوع؟ أنت لازم تتفهم إنه هذه هي لغتهم، هذه هي طريقة لفظهم، ما فيها أي تقليل من احترام المقابل. نصيحة مهمة جدا، كل ما تسمع أكثر لهذه الأشخاص إنك راح تتعود على الأكسنت مالتهم. أتذكر قبل 2 سنين لما كان شخص هندي أو شخص إسباني يتكلم معي، أوه ماي جاد، كانت يعني مهمة جدا صعبة، لكن إني تعودت على الموضوع. فأنت بالممارسة كل ما تسمعهم أكثر راح تشوف إنه لا، إنه أنت بلشت تفهم عليهم أكثر، وممكن أصلاً أنت تشتغل مترجم للآخرين مثل ما يصير حالياً بيا بالشغل. Okay, I think that's it. Thank you very much for being here. Thank you very much for participating. We still have 1 more lecture running, inshallah, on Monday. Okay, don't forget that. Monday is going to be our last day. Today's quiz is going to, the link will be available at 10. Okay, not at 9:30, at 10, and will be closed tomorrow at 9:30. Okay, so try to participate in the quiz. It's very easy, no marks. Thank you very much. Have a lovely night and see you on Monday. Bye-bye.